Habari kila mmoja. We're having happy days. Tuna siku za furaha. Are you enjoying it? Je, mnafurahia? Are you enjoying it? Mnafurahia? I hope you enjoy it. Nafurahia. I'm really enjoying this. Kweli nafurahia haya. This evening right before dinner I played a sport a little bit, so I'm a little tired now. Jioni kabla ya chakula cha jioni nilicheza mchezo kidogo saizi. Hata niko na shukrani sana kuwa na muda wakati huu pamoja nanyi. Maisha ambayo tunaishi. We don't always have the happiness with us. Kila wakati furaha iko pamoja nasi. Sometimes we have despair, problems and difficulties. Lakini kuna wakati pia tuko na shida hata kata tamaa. What makes the Bible so amazing is that lakini kitu kinachofanya Biblia kuonekana ni ajabu ni hii. There are many stories in the Bible that make us get freed from those sorrows and pains and difficulties. Kuna hadithi nyingi za Biblia zinazotufanya tuweze kuwa uhuru kutoka katika ugumu, huzuni. Hata nafikiri sio kwamba kuna wakati wote uko na furaha, kuna wakati uko na maumivu au huzuni. Hata kuna watu ambao wanakukera, hata watu pia wanaongea vibaya pia. But God is telling us many times how we can be freed from that. Lakini Mungu anatuambia mara nyingi vile tunaweza kuwa huru kutoka mambo hayo. Na ninaposoma Biblia hadithi nyingi zinatuambia kuhusu mambo hayo, na kulingana na Biblia labda kukata tamaa, unapokuwa katika hali ngumu, unapokuwa katika giza. I got the opportunity to be free from those. Nimepata njia ya kuweza kuwa huru kutoka mambo hayo. Now as I've become a pastor, I talk about those difficulties with the members of our church. Saizi nimekuwa mchungaji na naongea mambo hayo magumu pamoja na washirika wa kanisa. When I see them gaining light in their heart and living a happy life, I'm so happy to see them like that. Napowaona wanaweza kupata nuru na wanaishi maisha ya furaha na furaha sana. Leo tutasoma kitabu cha Wafalme wa Pili. Chapter 7 from verse 1 through 10. Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 3 hadi wa 10. Kama uko hapo nitasoma. And there were 4 leprous men at the entering in the gate, and they said one to another, "Why sit we here until we die?" Basi walikuwa hapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore come and let us fall into the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live, and if they kill us, we shall but die. Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humu, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendea jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami, na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. For the Lord had made the host of the Syrians to hear a noise of chariot and a noise of horses, even the noise of a great host. And they said one to another, Lo, the king of Israel hath hired against us the kings of the Hydes and the kings of the Egyptians to come upon us. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa, wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewajiri wafalme wa Shamu, Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia, kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama ilivyokuwa wakikimbia wapate kujiponya nafsi zao. And when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent and did eat and drink, and carried thence silver and gold and raiment, and went and hid it, and came again and entered into another tent and carried thence also and went and hid it. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha, wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakachukua vitu wakaenda wakavificha. Then they said to one another, We do not well. This day is a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now therefore come, and that we may go and tell the king's household. Ndipo wakaambiana, mambo haya tuyafanyani si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tutanyamaza. Mkingoja hata kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambia watu wa nyumba ya mfalme. So they came and called unto the porter of the city, and they told them, saying, We came to the camp of the Syrians, and behold, there was no man there, neither voice of man, nor but horses tied, and asses tied, and the tents as they were.
Basi wakaenda kawaita mabawabu mji, wakawaambia tulifika kituo cha Washami na tazama hapana mtu yeyote wa sauti. Nimesoma hadi mstari wa 10. Sababu ninazungumzia kuhusu Biblia. There are many stories in the Bible where people have been saved from the despair. Kuna hadithi nyingi katika Biblia vile watu wameweza kuokoka kutoka katika kata tamaa. Ukisoma vizuri Biblia, it talks about how you could be saved from God when you were in despair and sadness and darkness. Inazungumzia namna gani unaweza kuokoka kutoka upande wa Mungu unapokuwa katika hali ya giza, ziki au huzuni. Kuna mchungaji mdogo hapa, mchungaji Samuel anatafsiri. I only have 30 minutes for the broadcasting. Nilipokuwa akitafsiri kwa ajili ya CTN nilikuwa tuna dakika 30 kwa ajili ya mahubiri yangu. Kwa hiyo ninapoongea pamoja na mtafsiri namaanisha nina dakika 15 tu pekee. But after the recording, because I was so much in haste, when I heard the recording, I was so much in haste. Baada kama ya kurekodi, kwa sababu nilikuwa na haraka sana, basi kwa sababu tulikuwa tukirusha katika vyombo, nilikuwa na lisali moja la kuhubiri. Lakini baada ya upande mmoja wa pili nikawa na muda zaidi. Nikiangalia mambo hayo hata hamna shida, hata kama wakati ule nauzika. Lakini hata ukichelewa kwa dakika 10 kila mmoja anaweza kuelewa. Whenever I stand before you young people, I have so much to talk about. Kila ninaposimama mbele yenu vijana na mambo mengi ya kuongea. When I see young people being freed from those darkness and despair, I'm so happy to see them. Ninapoona vijana wengi wapo huru kutoka katika giza, hata kata tamaa, na shukrani sana. Hata wakati ule naongea mambo haya muda hadi muda, kuna mzee mmoja wa kanisa ambaye anashughulika kama na madawa. Nikamuuliza, kwa nini unafanya hii kazi katika hii madawa? Lazima ungekuwa mchungaji. You may try to heal people, but eventually they will all die. Ingawa unajaribu kutibu watu, lakini mwishowe wote watakufa. Lakini unajua tukipokea msamaha wa dhambi tutaishi milele. Hii haiwezi kulinganisha, si ndio? As I became a pastor, what makes me happy the most? Kama ninavyokuwa mchungaji, kitu kinachonifanya niwe na furaha zaidi, people that were once in darkness and sadness, but when I see them changing, I'm so happy to see them. Watu walikuwa katika giza, huzuni, lakini kiona watu wanabadilika nina furaha sana. Mwaka 2001 tulianzisha shirika la IYF. Actually, officially started IYF in year 2001. Hususani kama rasmi IYF ilianzishwa mwaka 2001. Programs 5 years earlier than that. Tulikuwa na ratiba kama hizi miaka 5 kabla. During those 5 years, what I felt among youth, kitu katika hiyo miaka 5 kile nilichohisi kuhusu vijana, samani kusema kama hivi, lakini there are young people living with their step parent, mother or father. Kuna vijana ambao wanaishi na baba au na mama wa kambo. I saw them having a lot of conflict and suffering with their stepmother and stepfather. Nimeweza kuona wakiwa na migogoro na mateso akiishi pamoja na baba wa kambo au mama wa kambo. So I wondered, how can I watch those conflict and problems that they have with their step parents? Hata wakati ule nilikuwa ninahangaika, nawezaje kuosha hiyo migogoro yote kati ya baba na mama wa kambo. Unajua kanisani kwetu watu mara nyingi hawatarakiani. I think the divorce rate in our church is about 0.1 or 2%. It's very rare to see them divorcing. Nafikiri kama hiyo uwezo kama wa kutarakiana kanisani kwetu ni 0.1 au 2% tu. Watu wengi wanapotarakiana wakati ule wanaunganika pamoja, nafikiri hamna kabisa au iko chini sana. Now when I see those young people smiling and rejoicing, napoweza kuona vijana wakitabasamu na kufurahia, I'm trying to help those people who are in sadness and suffering and despair. Ninajaribu kuwasaidia watu ambao wapo katika huzuni, giza, hata kata tamaa. Basi nazungumza kuhusu maisha ya rohoni. Hivi ndivyo tulivyounda hata kwaya yetu. Kwa mara kwanza wakuwa vizuri namna hii.
So they went to Russia, that they went to St. Petersburg and learned music in music conservatory in Russia. Walienda Urusi wakajifunza hii mambo ya music katika St. Bigas. Wakati fulani walipokuwa wakionyesha maonyesho kule Australia katika nyumba ya opera. So we requested one conductor to come. Hatukuwa na kiongozi wa kuongoza, basi tukaomba kama kiongozi aje, basi huyu kiongozi wa chuo fulani akaja. And I think he's one of the best conductor among the currently existing conductors. Na fikiri ni moja ya kiongozi bora katika kwaya zote duniani. Na aliwafundisha wanakwaya wetu ujuzi sana. Nilikuwa na shukrani sana kuona hivyo. In 2009 they won the grand prize in Jeju International Choir Competition. Mwaka 2009 waliweza kushinda kama hiyo tuzo kubwa katika mashindano ya Jeju. Hata mwaka mwingine katika hiyo Busan, mashindano ya Busan. Na mwaka 2009 waliweza kupata hiyo zawadi kubwa katika mashindano. Na pia waliweza kupata kama hiyo zawadi kubwa katika hizo kwaya mbalimbali. Na mwaka 2015 walijishinda zawadi kubwa katika mashindano ya kwaya Ujerumani Markdorf. Na hii kwaya Gracious haijawahi kushinda nafasi ya pili kila kwaya ambayo wanashindana. Na watu wengi wanapenda wanakwaya wa Gracious Choir. Na wakati uliopita, wakati wa Christmas, I don't recall the exact number, but about 360 broadcasting stations they broadcasted the performance of the Gracious Choir. Sijui kama ni namba idadi yake, lakini na uhakika ni kama vituo vya habari 360 wakotule walirusha kama nyimbo za Gracious Choir. Watu wanaposikia nyimbo za Gracious Choir wanaweza kupata amani ndani ya mioyo yao. Wakati fulani ukiwa katika hali ya kukata tamaa, uzuni, lakini ukikutana na Yesu, when I see them becoming happy, napoweza kuona wako na furaha, I can't describe how thankful I am to see them like that. Siwezi kuelezea nina shukrani kiasi gani. Naweza kusema hivi, mzee wa kanisa, no matter how well you may treat people, they will die someday. Haijalishi utatibu watu kiasi gani, lakini watakufa siku moja. Lakini wakipokea msamaha wa dhambi wataishi milele. Uweze kuwa kama mchungaji, kwa nini unafanya kazi katika hiyo madawa? Hata mzee mmoja wa kanisa ni mwanasheria. Haijalishi utawatetea, lakini wakati ule kama ametenda dhambi lazima awe na hatia. Lakini wakati ule uweze kusaidia labda kupunguza tu muda wake. Lakini ukimwokoa mtu huyo atakuwa mwenye haki. Uache kufanya kazi kama mwanasheria, ufanye kazi kama mchungaji pia, lakini sio rahisi kufanya kama hivyo. As I do my ministry, when I meet the young people, I'm so happy. Ninapofanya huduma yangu, ninapokutana na vijana, nina furaha sana. In year 2009, I was invited by Chinese Youth League in China. Mwaka 2009 nilialikwa na shirika la Chinese League. Hata wakati ule nilitoa mahubiri kwa vijana wa China. Kwa sababu kule China wazazi wanaruhusiwa tu kuwa na mtoto mmoja kama mlinzi wa nyumba. Hawahitaji kuwa na watoto wawili, basi kulikuwa na wazazi wengi kama wajane. Na kwa sababu kule kuna migogoro mingi, basi nilitoa kama mahubiri yangu kuhusu mambo hayo. Tunajaribu kubadilisha mioyo ya watu wengi, wa vijana wengi kupitia elimu ya ufahamu duniani kote. As a pastor, there are times of difficulties and hardship, is true. Kama vile mchungaji kuna wakati wa ugumu na shida pia. When I see people coming to our church and receiving forgiveness of sin, nikiona watu wakija kanisani kwetu na kupokea msamaha wa dhambi na shida zao zinasuluhishika. When I see each people becoming happy, na nikiona kila mtu akiwa na furaha, from within I have this happiness in my heart. Ndani ya moyo wangu nina furaha hiyo. Ninapofanya hivyo, I think it's only yesterday that I started, but it's already been 60 years. Nafikiri ni kama jana tu nimeanza, lakini ni kama miaka 62 tangu nimeanza huduma yangu. Nimefikiri kama ni miaka michache, lakini ni miaka 62. Saizi nimekuwa mtu mkubwa, hata nimekuwa mzee. But I'm so thankful to be among the young people. Lakini na shukrani miongoni mwa vijana wengi. Tunaposoma Biblia, ingawa uko katika upande tofauti,
from despair, from problems. Kutoka katika kata tamaa, kutoka katika shida. The almost whole Bible talks about how those people can enjoy happiness and thankfulness from those problems before. Lakini Biblia nzima inazungumzia vile watu wanaweza kuwa na furaha na kufurahia katika shida hizo zote. Hivi ndivyo Biblia ilivyo, lakini sisi watu hatupo kama hivi leo. The people living in unhappiness, struggling in unhappiness. Watu wanahangaika katika kutokuwa na furaha. In a couple, there are people who cannot restore their conjugal life. Baadhi ya watu hawezi kurudisha kama ushirika hata kati ya baba na mtoto, hata ndugu. Between husband and wife, there are people who cannot be freed from those problems that they have. Kati ya mume na mke, watu hawezi kuwa huru kutoka katika mambo hayo. Kwa hakika, muda baada ya muda huwa nakuwa na shida na mke wangu. Muda mwingine mioyo yetu inaweza kuwa tofauti, lakini katika Biblia, the title of the whole Bible actually, mada ya Biblia nzima inazungumzia watu waliokuwa katika kata tamaa, watu waliokuwa katika dhambi, watu waliokuwa katika huzuni, watu waliokuwa katika ugonjwa, watu waliokuwa wakiteseka wanaweza kubadilika. And that is so amazing. Hii ni ajabu sana. In our church long time ago there came a lady. Kanisani kwetu zamani alikuja mwanamke mmoja. Huyu mwanamke alikuwa ni mkubwa, mnene. I heard that before getting married she was very thin and skinny, I heard. Nasikia kabla hajaolewa alikuwa ni mwembamba, amekonda. She spent a couple weeks in our church and she heard the word on the Bible and she received the forgiveness of sin. Alikaa wiki mbili kanisani kwetu, akasikia Biblia na akapokea msamaha wa dhambi. Siku moja nilipoenda kanisani, after the worship she would run to me and say, "Oh pastor, pastor." Baada ya ibada alikuwa akikimbia akisema, mchungaji, tafadhali nisikie. She had very sad testimony. Alikuwa na ushuhuda wa huzuni sana. She was majoring in architecture. Alikuwa katika anasomea mambo ya uchoraji wa majengo. She wanted to leave a very nice masterpiece before her death. Alitaka kuishi maisha ya amani kabla ya kufa. More of architecture. She got hired in a construction company. Alijifunza kuhusu mambo ya michoro ya majengo na akaajiriwa katika hiyo ujenzi wa majengo. Na wakati huo alikuwa akifanya kazi katika ujenzi mmoja, na wafanyakazi wengine katika hiyo kampuni walikuwa wakijenga jengo kubwa. From early morning till evening they would work all day long. Kuanzia asubuhi mapema hadi jioni wanafanya kazi siku nzima. Jioni wakati kazi ya ujenzi imemalizika, wakati ule wanajaribu kama kulinganisha vile ujenzi ulivyofanyika kupitia ile ramani. Alafu na bosi wake wanaangalia. Basi wakati ule gorofa ya 6 ya 7 wanachunguza. Lakini katika hii ujenzi kulikuwa yeye tu na bosi wake. Kwa bahati mbaya kama bosi wake akamkumbatia na akambaka. Alikuwa na hasira sana. Na alitaka kutoa taarifa kuhusu hilo. She wanted to accuse him, but she didn't want everybody to know about this news. Alitaka kama kumshtaki, lakini hakutaka mtu yote ajue mambo hayo. Her menstruation was not regular and she never thought that she was pregnant. Lakini wakati ule mwanamke alikuwa katika hali mbaya kujua kama yuko na ujauzito. Miezi miwili mitatu ikapita, baadaye akatambua amepata ujauzito. And she did the pregnancy test. Na alipofanya vipimo vya ujauzito akatambua yeye ni mjamzito. She was so sad. Na alikuwa na huzuni sana. She wanted to abort the child. Na alitaka kutoa hiyo mimba huyu mtoto. And she drove to the hospital. Na akaendesha gari hadi hospitali. The baby in the womb, maybe the baby knew that he was going to die. Labda huyu mtoto tumboni alijua anaenda kufa. Kuendelea alikuwa akitembea kama akihangaika tumboni. She felt like the baby was talking to her like, "Oh mom, don't kill me, I'm alive. There's no mother who kills their own child." Alihisi kama huyu mtoto anaongea na yeye, "Mama, ninaishi, usiniue." Hamna mama anayeua kama mtoto wake.
Asema sitaki kuishi maisha hayo, nataka kuishi maisha yangu. Basi akawa ameshuka ndani ya gari, akatembea hadi hospitali. Lakini bado mtoto alikuwa akihangaika. But she just cried and she came back home. Alikuwa akilia na akarudi nyumbani. For many days she thought about it. Siku nyingi akafikiria. Alafu mamake akafikiria. Baby, I'm sorry. Mtoto samahani. I cannot kill because I want to live my own life. Sitaki kukuua kwa sababu nataka kuishi maisha yangu. Lakini nitakuzaa. But please be healthy. Tafadhali uwe na afya. And that's how she decided to have the child. Hivyo ndivyo alivyoamua ili kuwa na huyu mtoto. Akaacha kazi katika hiyo kampuni. And he learned hairdressing. Na akaanza kama kuendesha kama hii saluni ya kutengeneza nywele. And after 10 months she gave birth to her son. Na baada ya miezi 10 akajifungua mtoto wa kiume. Alikuwa na furaha. She rented a house for her son. Na aliweza kutafuta nyumba ya kupanga na mtoto wake. Breastfeed her baby. Kila asubuhi anamnyonyesha mtoto wake. Breastfeed her baby. Na anamnyonyesha mtoto wake. Na anamlaza kitandani. Anaenda kazini kufanya kazi na anarudi. But one young man approached her. Lakini kijana mmoja akamtongoza. Alikuwa avutiwi sana na yeye. Lakini wakakubaliana kila mmoja, alafu wakawa karibu, wakaenda kibanda cha kahawa, wakala chakula pamoja. One day the man said, siku moja huyu mwanamume akasema, mama, why do you live so hard like that? Kwa nini unaishi maisha magumu kama hivi? You can live much better than now. Unaweza kuishi maisha bora kuliko sasa. Hakutaka kusikia hayo. But that day too they were having a meal together. Lakini siku hiyo walipokuwa kila chakula pamoja, akaongea tena. And she asked, what do you want from me? Na akamuuliza, je, unataka nini kwangu? Invest in our company. Kwa nini usiwekeze katika kampuni yetu? If you invest in my company, I will give you a lot of dividend. Kama ukiwekeza katika kampuni yangu tutakupatia faida yako nyingi, alafu utaishi maisha ya kustarehe. Alikuwa anavutiwa sana na huyu mwanamume. She made a mortgage. Basi akaamua on a mortgage. Wakati ule akachukua mkopo. Wakati ule akaweka hizo hela zote kwa huyo mwanamume. Alafu mwanamume alipoanza kupiga mahesabu, and she said every 5th day of the month, anasema kila siku ya 15 ya mwezi nitakupatia pesa hii kiasi hiki katika akaunti yako. Ilikuwa ni kiasi kubwa cha pesa. With that money she didn't have to work, she could live well. Basi kupitia hizo pesa anaweza kuishi maisha bora. The following day he fled to abroad. Siku iliyofuata akaondoka akaenda nchi ya ng'ambo. Hakuweza kusikia taarifa yoyote ya kumsikia tena. Kwa nini mambo haya yanakuwa kama hivi? But then she realized it is so difficult to trust a man. Alafu baada hapo akatambua ni ngumu sana kumwamini mwanamume. She had to pay the interest of the loan. Akulipa hata ile kama mkopo. Otherwise, if the bank takes over her house, kama hii benki ikichukua nyumba yake, she would only be unhappy. Why does this thing happen to me? Hatakuwa ni mtu asiye na furaha, akafikiria mambo haya kwa nini ametokea, sina furaha. Basi akamchukua mtoto hadi katika nyumba ya familia yake. And trying to kill herself, she began to slit her artery in the house. Wakati ule alijaribu kama kujiua mwenyewe. Wakati ule alifika hadi anataka kufa. But his father, who rarely visited her, came to see her then. Lakini baba ambaye alikuja kumtembelea akamwona, alifunga mlango kwa nje. Ingawa na bisha kwa nje, wakati ule hamna anayejibu, akavunja dirisha akaingia ndani, akamwona, akampeleka hospitali na aliweza kuishi. Lakini kwa bahati mbaya, as she was slitting her wrist, by chance she slit her nerve. Na alipokata kama kiwiko chake, akakata neva zake. Basi hawezi kutumia mkono wake, hawezi kufanya kazi tena katika hii saluni ya nywele. Basi akaenda katika meneja wa maduka, akasema kwa nini anaishi maisha hayo, akaomba kazi hapo. Alafu meneja akafikiria kuhusu hilo. And he said that in our department store we have empty boxes, you can collect them and keep them and pile them at one corner. Anasema katika hii duka letu kuna maboksi ambayo matupu, unaweza kuyapanga katika kona moja.
she'd try to collect those boxes with one hand and she would just pile them at one corner and she got just a little bit of salary. Alikuwa akikusanya haya maboksi kwa mkono mmoja, akiyapanga sehemu moja, akipokea mshahara kidogo, akirudi nyumbani hawezi kulala. Kwa nini mimi sina furaha? What's going to happen if I'm unhappy again? Kitu gani kitatokea kama nikiwa na furaha sana? Kuweza kufikiria vizuri. And she began to put on weight. Akaanza kama kuongezeka kilo. Oh, 60 kilo, I weigh 60 kilos already? Nimeongezeka kilo 60 tayari, kilo 70, 80, 90, kilo 100. She was this big. Alikuwa mkubwa namna hii. And she was so miserable, she thought. Na alikuwa na dhiki sana, alifikiria. One day she came to our church. Siku moja akaja kanisani kwetu. And she received forgiveness of sin. Na akapokea msamaha wa dhambi. She met Jesus. Akakutana na Yesu. And that evening she felt so peaceful. Jioni hiyo alihisi na amani sana. Akaenda nyumbani, akaenda kitandani. Before then she could only sleep 15 minutes, 20 minutes a day. Kabla hapo alikuwa akilala tu dakika 15, 20 kwa siku. After her salvation she could sleep for 2 hours. Lakini jioni hiyo baada ya wokovu akalala kwa masaa mawili. Alikuwa na furaha sana. Nowadays she sleeps 7 hours a day. Hata siku hizi analala masaa 7 kwa siku. Sio hivyo tu. One day her arm hurt so bad. Oh God, why my arm hurt so bad like this? Siku moja mkono wake ulikuwa unamuuma sana. Mungu, kwa nini mkono wangu unauma? Kuweza kulala usiku. She went to the hospital. Alafu asubuhi akaenda hospitali. The doctor examined her body and he was surprised. Alafu daktari akamchunguza mwili wake, akashangazwa. Akasema hizi neva zimeunganika. Sasa hizi unaweza kutumia mkono wako wa kushoto. She was so happy. Alikuwa na furaha sana. Once I was in the church and she came to me running saying, "Oh pastor, pastor." Wakati nilipokuwa kanisani alikuwa akiniita, "Mchungaji, mchungaji, kitu gani kimetokea tena? Mchungaji, ngoja niongee na wewe nisikie." Akasema she got a little bit of money. Alipata pesa kidogo. And because she couldn't pay her interest of the loan, kwa sababu kuweza kulipa kama deni lake, aliweza kupeleka hizo pesa benki. The worker in the bank, he was surprised. Hata huyu mfanyakazi wa benki akashtuka, akasema, "Tafadhali mama, njoo unione hapa." The worker in bank brought her to the 4th floor. Hata huyu mwenye benki akampeleka katika gorofa ya 4, akakutana na meneja wa ofisi. Alafu mfanyakazi akamwambia huyu meneja, "Oh manager, this lady, she made this loan in our bank. She couldn't pay for the interest for a long time." Meneja, huyu mwanamke alipata kama deni la mkopo namna hii na kuweza kulipa, na nimemtembelea mara nyingi lakini hakuweza kulipa na anaishi maisha magumu sana. Lakini ameleta pesa kiasi hiki. And the manager was surprised. Alafu meneja akashangazwa. Mama, thank you. Nakushukuru. It's only 1/10 of the money the loan that you are supposed to pay. Ilikuwa ni 1 tu ya 10 ya kama hiyo mkopo anayohitaji kulipa. Let's put it to an end. Lakini kupitia hii usiweze kuongea kuhusu deni lako, tumekuwa mwisho. Sasa hizi mtoto wake amekuwa mkubwa. And they're living happy life. Na wanaishi maisha ya furaha. After meeting Jesus, baada ya kukutana na Yesu, uncountable times I saw people being saved from darkness, sadness and despair. Bila kuhesabu nimeona watu wakiokolewa kutoka katika giza, kukata tamaa, huzuni. Ukikutana na Yesu na kupokea msamaha wa dhambi vizuri, Biblia imejawa na hadithi za namna hii. Huyu mdada akifungua macho yake, mzazi wake amepona. Myself too, I saw so many people being healed like that. Hata mimi mwenyewe nimeona watu wengi wakipona kama hivi. When we meet Jesus, we would have peace and happiness in our hearts. Tunapokutana na Yesu tuna amani na furaha ndani ya mioyo yetu. So many stories like that in the Bible. Kuna hadithi nyingi za namna hii katika Biblia. The story that we read today is just one of those stories. Hadithi ambayo tumesoma ni moja ya hadithi hizo. In a country of Israel there was a war. Katika nchi ya Israeli kulikuwa na vita. And what happened there was, kitu kilichotokea kilikuwa walikuwa wakipigana na Washami. As the war continued, the people in Israel, they ran away. Vile vita vilivyokuwa vikiendelea, Waisraeli wengi walikimbia. They went to the city of Samaria, which was the capital, and they locked the door from inside. Waliweza kukimbilia katika mji wa Samaria ambao ni mji mkuu, akajifungia ndani.
The Syrian soldiers, they pursued them because the city wall was high. They could not penetrate the wall. Hata wakati ule jeshi la Washami liliwakimbiza, lakini hawakuweza kuingia kwa sababu walizuiwa na ukuta. Sasa hizo Washami wamezunguka mji sasa. Depending on the country, they have different way of building the city wall. Na kulingana na nchi wanajenga ukuta tofauti kulingana na nchi. Around the palace. Hata Japan imejenga huo ukuta kuzunguka kama hiyo ikulu. Na Korea imejenga hiyo ukuta kuzunguka mji. Lakini China imejenga ukuta kuzunguka nchi nzima. In case of Israel, they only built the city wall around the city. Katika upande wa Israeli walijenga ukuta kuzunguka tu mji. The Syrian armies, they came to attack them because the city wall was high. They could not attack them properly. Kwa sababu ya Washami waliweza kuwavamia, kwa hiyo hawakuweza kuwavamia vizuri kwa sababu ya ukuta. And they were having their camp around the Samaria city. Wakarudi kidogo, wakaweza kuweka hema zao katika kuzunguka mji wa Samaria. They wouldn't go back, but they will have their camp there. They will do the training there. They will do everything. So Israelites, they couldn't go out to do the farm. Hawakuweza kurudi kwao, walikuwa wakijifunza hapo. Hata miaka miwili Wanaisraeli hawakuweza kutoka nje. Basi kwa sababu waliishiwa chakula, wakawa wanapitia njaa. Hata walikuwa wakipika watoto wao hadi kuwala. Walikuwa kabisa na huzuni, kukata tamaa. But here in 2 Kings chapter 7 verse 1, lakini hapa Wafalme wa pili sura 7 mstari wa kwanza, then Elisha said, "Hear ye the word of the Lord." Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Thus saith the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley be sold for a shekel in the gate of Samaria. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli langoni pa Samaria. Kama wasingeweza kuongea muda mrefu wakiishi tu ndani ya mji, walikuwa wameishiwa chakula. Watu wengi walikuwa wakipitia njaa hata kufa. And they're in a great famine, they ate up their own child. Walikuwa katika njaa kubwa, hata walikuwa kila watoto wao. Nikifikiria kuhusu hiyo, around the gate of the city there were 4 lepers. Na nje ya huo mji katika lango kulikuwa na wakoma 4. Those lepers, they cannot live in the city, they had to live in the valley of the leper. Hata wakoma walitakiwa wasiishi ndani ya mji, walikuwa wanaishi katika hiyo sehemu ya wakoma. The family could live well, they would bring the food for their family of the lepers. Wakati huo familia yao ilikuwa ikiishi vizuri, basi walikuwa wakiwapelekea chakula katika hizo sehemu za wakoma. As the city was in famine, the family could not bring the food for their leper family anymore. Kwa sababu mji ulikuwa na njaa, kwa hiyo watu wa familia yao walikuwa wapeleki chakula katika sehemu ya wakoma tena. To ask for food, the lepers, they came all the way to the gate of the city, hoping that they would give them some food. Kwa sababu ya kuomba chakula, hawa wakoma waliacha miji yao wakaja katika geti ili kuomba chakula, wakifikiri watapata chakula. So these lepers, they came out of the valley of the lepers, they came near the city gate. Hata hawa wakoma waliacha kama hiyo majengo ya wakoma, wakaja katika hiyo lango la Samaria. They were waiting around the city gate hoping that someone would give them food, but nobody gave them any food. Walikuwa wakisubiri katika hilo lango la Samaria wakitumaini mtu fulani atawapatia chakula, lakini hamna aliwapatia chakula. Only 4 of them were left. Alafu wakati ule wakoma walipokuwa wakisubiria, wengi walikufa, alafu wakabaki tu 4. One day the man of God Elisha came. Alafu siku moja mtumishi wa Mungu Elisha akaja. Akasema, lisikie neno la Bwana. Thus saith the Lord. Bwana asema hivi, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley be sold for a shekel in the gate of Samaria. Kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli langoni pa Samaria. Now a measure of fine flour was sold for 10,000 shekels. Saizi kama kipimo cha unga mzuri kinauzwa kwa shekeli labda 10,000 na zaidi, lakini kesho panapo saa hii kipimo cha unga kitauzwa kwa shekeli, itakuwa ni bei rahisi. Alafu huyo akida mfalme akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? But God did not mean to leave the Israelites in famine anymore. He wanted to save them. Lakini Mungu hakutaka kuacha wana wa Israeli katika njaa, aliyotaka kuwaokoa. The man of God said, tomorrow about this time. Ndio maana kupitia mtumishi wa Mungu anasema kesho panapo saa hii,
He said, in the gate of Samaria, a measure of fine flour, 2 measures of barley will be sold for a shekel. It means the food will be cheap. Langoni pa Samaria unga mzuri utauzwa kwa shekeli, lakini akida wa mfalme akasema, if God makes windows in heaven, how could that be? Je, jambo hili lingewezekana hata kama Mungu angefungua madirisha mbinguni? Hivi ndivyo ilivyotokea. Those 4 lepers in the city gate, they began to talk to one another. Hawa koma wanne waliokuwa katika lango wakaanza kusemezana, nina njaa sana leo. I remember those days when we were well fed. Ninakumbuka siku hizo wakati tunalishwa, lakini kwa muda gani tutapata pitia njaa? Watu wote wamekufa, ni sisi tu tumebaki hapa. Alafu mkoma mmoja akasema, why are we sitting down here waiting for death? Kwa nini tunakaa hapa kusubiria kifo? Even in the city they have no food. Hata katika mji hamna chakula. Even if we stay still here, we're going to die. Hata tukikaa hapa tutakufa. But if you go to the Syrian camp, lakini tukienda katika jeshi la Washami, kuna chakula kingi huko. Twende huko. If they kill us, let's die. Kama kituua tutakufa, tujisalimishe. Let's take a look at the food. Tuangalie tu, tutafute chakula. They would have food there. Let's go and see. Kuna chakula kule, twende tukaone. Those lepers, because in the day it was hot. Hawa koma kwa sababu ilikuwa ni mchana, ilikuwa joto kali. Around the twilight, they began to walk toward the Syrian camp. Baada ya mapambazuko akaanza kutembea kwenda kituo cha Washami. Na kitu ambacho Mungu alichofanya kilikuwa, on their way to Syrian camp, they were tripping, falling, they were exhausted. Wakati wanaelekea kituo cha Washami, walikuwa wakianguka, wakichoka. Lakini hizo sauti zilizokuwa zinafanywa Mungu alizibadilisha wakati jua limepunga. Syrians in the camp in their tent, they were preparing this soup. Wakati wa Shami katika mahema yao wanaandaa supu. And they were about to have their meal, but they heard a noise all of a sudden. Walikuwa nakaribia kula chakula cha jioni, lakini wakasikia kishindo kama kishindo cha magari, farasi, kishindo cha jeshi kubwa. Wakasikia hizo sauti. They were surprised. Wakashangazwa, hii ni nini? They went out of the tent, they saw. Walipotoka nje ya hema wakaangalia, kulikuwa giza. From far away, they heard the noise of the big number of chariots and horses and big people, big army. Kwa mbali walikuwa wakisikia kishindo cha maendo ya magari, kishindo cha falashi, kishindo cha jeshi kubwa. Wakati ule walikuwa wakiogopa. Mmoja ya askari akasema, labda itakuwa mfalme wa Israeli. Amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wakupigane nasi. Ilikuwa ni haraka, walisahau hata kuchukua farasi zao wakakimbia. Alafu wakoma wakakaribia hiyo kambi. Hello, we surrender. Habari, tumejisalimisha. Tafadhali msitupige, tumejisalimisha. We are from Israel. Tunatoka Israel. And they went near the tent, but nobody replied. Walipokaribia karibu na hema, hamna mtu aliyejibu. Went into one of the tents. Walipofungua wakaingia katika hema moja. I don't know if the army soup was famous back then. Sifikiri kama hawa on a stove they saw this soup boiling. Wakati ule waliona kama hii supu inachemka. Are we dreaming or something? Tunaota au la? For many days they starved. Muda mrefu walikuwa wakipitia njaa. How long has it been now? Has it been 10 days since we last ate? Ni muda gani sasa hizi? Ni labda siku 10 tangu siku 8 zilizopita. Wakaanza kuchukua chakula, wakaanza kula, wakanywa, wakachukua fedha na mavazi wakayaficha. Na wakaenda kila hema wakaanza kula hapo. Amazing just to hear, right? Ni kitu cha ajabu kusikia, si ndio? The lepers shouted. Hawa koma wakasemezana, we are so evil. Sisi ni waovu sana. The city is in famine. Mji upo katika njaa. We have so much food here. Tuko na chakula kingi hapa. We are keeping our peace. Tunaacha kama kuzuia amani yetu. If we tarry until the day breaks, then the mischief will be upon us. Tukiacha hadi kupambazuke, shida fulani itatoka kwetu. Hello, is there anyone there? Walipoenda katika mji wakasema, mtu yeyote yuko huko?
the guard on the city wall, they looked down and they saw the lepers. Mfunga geti alipoangalia aliona hao wakoma. Ni nani? Tunatoka katika kambi ya Washami. We have horses, we have tent, everything as they are, but there's no soldiers around. Kuko na farasi, kuko na mavazi, kuko na kila kitu, majeshi hawapo. Walinzi wa mfalme wakaja. The king gathered all his servants and armies, they began to discuss about it. Hata mfalme akaita wafanyakazi wake wakaanza kujadiliana na mfalme akasema, wanajua tupo katika njaa. Maybe the Syrian armies must be hiding and maybe they're trying to take us by surprise. Labda Washami wamejificha wanataka watushtukize. Alafu askari mmoja akasema, we ate up all our soldiers, we only have 2 horses left. But let's send 2 horsemen and check whether tumekula kama farasi wote wamebaki tu farasi wawili, labda tutume askari wawili ni kweli au la. All this stuff that the Syrian armies they left as they're running away. Na njiani waliweza kuona vitu vyote ambavyo Washami walikuwa wamevitupa wakati wanakimbia, wakaanza kupiga kelele katika mji wa Samaria. Everyone, if you go to the Syrian camp, you have a lot of food there. Kila mmoja kama ukienda katika kambi ya Washami kuna chakula kingi kule. In the middle of the night, people they got up and they ran to the Syrian camp. They saw a lot of food. Hata usiku wa manane watu wakaamka wakaenda katika kambi ya Washami wakaona chakula kingi. They put them in their cart and they brought a lot of food back to their house, and that's how the 1 measure of fine flour was sold for a shekel. Wakaweka hicho chakula katika magari yao. Hivyo ndivyo kama kipimo cha unga mzuri kauzwa kwa shekeli na vipimo viwili kwa shekeli kwa neema ya Biblia. Bible is full of the stories where we are freed from those, despair and sadness. We who were once in those sadness. Biblia imejawa na hadithi hizo wakati tulipokuwa katika kata tamaa, huzuni. Biblia inatufanya kunyesha vile tumekuwa huru. Hata mwaka 1962 nilikuwa sina imani ya hakika. Once I got the exact faith, I could see how God was blessing in every part of my life. Wakati nilipopata imani ya hakika niliweza kuona Mungu akibariki kila sehemu ya maisha yangu. Nilikuwa na shukrani sana kwa Mungu. The corona broke out last year. Hata corona ilipotokea mwaka uliopita. That's last year during Easter. Mwaka jana wakati wa Pasaka. During Easter we had our worship online. Wakati wa Pasaka tulikuwa na ibada mtandaoni, lakini kitu cha kuelezea cha ajabu. In spring last year, the sermons that I gave, wakati wa majira ya spring mwaka jana, mahubiri niliyotoa, 276 broadcasting stations they televised our sermons. Vituo 276 yalirusha kama mahubiri yetu. Nilishangazwa sana kujua jambo hilo. Na kabla mwaka jana pia nilitoa mahubiri. 655 broadcasting stations they televised our sermons as well. Hata vituo 250 pia vilirusha mahubiri yetu kuanzia mwaka jana. We broadcast the lectures on the Gospel of John on one of the biggest Christian channel called CTN United States. Tulirekodi kama mahubiri ya kitabu cha Injili ya Yohana, hata yamerushwa katika kituo cha CTN. Hata sasa tumemaliza, hata sasa tumerekodi katika kitabu cha Injili ya Marko. So there are about 400 broadcasting stations that are trying to televise our stuff on their channel. Na kuna vituo kama 400 ambavyo wanajaribu kurusha. 49 broadcasting stations. 400 na they're going to broadcast our stuff on their channel. Na kuendelea wanarusha katika channel yetu. Nilishangazwa sana. Last month I spent 3 weeks in the United States. Mwezi uliopita nilitumia wiki 3 kule Marekani kukutana na watu wengi, na niliposikia kama hiyo mahubiri yetu, wanaposikia watu wengi wanapokea msamaha wa dhambi ingawa wanaenda kanisani vizuri, they couldn't have their sins forgiven, and all their life they called themselves sinners. Maisha yao kuweza kuokolewa, bado anajiita ni wenye dhambi, lakini twende mbinguni hatuhitaji kuwa na dhambi. So in the Bible I discovered how we can receive forgiveness of sin. Katika Biblia nimeweza kutambua vile tunaweza kusamehewa dhambi zetu. In other churches people they remain sinners. Makanisa mengine watu wanabaki bado ni wenye dhambi. Even if you believe Jesus, but if you remain sinners, we will only go to hell. Hata kama unamwamini Yesu, kama bado ni mwenye dhambi, utaenda tu jehanamu. As people heard how we can receive forgiveness of sin, they were amazed. Na watu wanapopokea msamaha wa dhambi wanashangazwa. IYF, we talked about this to many young people. Hata kupitia IYF tumeongea na vijana wengi, tumeona vijana wengi wakibadilika.
We face difficulties even when we believe God. Tunakutana na magumu hata kama tunamwamini Mungu. Kama sivyo tunapokutana na magumu, kwa nini tunamwamini Mungu? If you're a sinner even after and before believing in Jesus. Kama ni wenye dhambi hata baada ya kumwamini Yesu, muhimu ni nini ya kumwamini Yesu? There are many stories in the Bible where you are blessed when you believe Jesus. Kuna hadithi nyingi katika Biblia ambapo umebarikiwa unapomwamini Yesu. They were surrounded by Syrian armies. Leo usiku huu pia katika hii hadithi walizungukwa na Washami. Na wanawake katika mji wa Samaria walikuwa wakila watoto wao, wakila matumbo yao wenyewe. And they were being destroyed miserably. Na walikuwa wakiangamia kabisa. When they heard the word of God, they received grace. Waliposikia neno la Mungu wakapokea neema. And as a result, they received blessing and they got a lot of food. Na baada ya kupokea neema wakapata chakula kingi. Kama unamwamini Yesu, live a good life, give a lot of offering, not that. Kuishi maisha mazuri, kutoa sadaka nyingi, sio hivyo. Kama kweli ukikutana na Mungu, a sinner can never meet God. Mwenye dhambi hawezi kukutana na Mungu. As God loved us, he gave us the way to receive forgiveness of sin. Kama Mungu anavyotupenda akatupatia njia ya kupokea msamaha wa dhambi. Unaposamehewa dhambi zako ukiwa moyo moja na Mungu, Mungu ataondoa huzuni, atatoa hiyo magonjwa, maumivu, na atatufanya tuishi maisha ya baraka. Starting from year 2001, we started this organization called IYF. Kuanzia mwaka 2001 tulianzisha shirika la IYF. And we started this overseas volunteering program called Good News Corps. Na tukaanzisha hii kazi za kujitolea kwa wanafunzi tunaita Good News Corps. So for almost 10,000 students they have been abroad as a volunteer. Hata karibia kama vijana 10,000 wameenda nchi za nje kujitolea, wanaporudi katika nchi yao wanakuwa na furaha sana. So we did this volunteer work in over 200 countries around the world. Hata tumefanya katika hiyo kazi ya kujitolea kwa wanafunzi karibia nchi 200, na wanafunzi wengi wanaporudi wamebadilika baada ya kupokea msamaha wa dhambi. I saw them living happy and joyful life. Nimeweza kuona wakiishi maisha ya furaha na ya kufurahia. Like the people of Israel, they were supposed to starve to death. Kama vile wana wa Israeli watakiwa wapitie njaa hadi kufa. But we can read this story where God gave them a lot of food and fed them well. Tunaweza kuona hii hadithi vile Mungu amewapatia chakula na kuwalisha. Kama ukimwamini Mungu, unaweza kuponya ugonjwa. Even those who are dead, they can revive. Hata wale waliokufa wanaweza kufufuka. Unaweza kuwa na furaha. Dhambi zetu zinaweza kusamehewa. It will be amazing. Itakuwa ni ajabu. And we are sharing these words around the world. Tunashirikiana ili neno duniani kote. And when people around the world they hear this sermon, they are happy and they are thankful. Watu wote duniani kote wanaposikia hili neno wanakuwa na furaha na shukrani. Hata kuna hiki kituo cha television inaitwa Techu kule Brazil. Nilikutana nacho kama mara 3. My first interview with them. Na mahojiano yangu ya kwanza pamoja nao. During the interview we got 5,000 comments on our interview. Wakati wa mahojiano yetu tukawa na maoni kama 5,000. And chief editor, he was so surprised to see that. Alafu chief editor akashangazwa sana kuona hiyo. Documentary for me. Na akanifanyia kama hiyo documentary kwa ajili yangu. So people, they're not just going to church superficially. Watu sio kwamba wanaenda kanisani juu juu tu. Ukipokea msamaha wa dhambi baada ya kumwamini Yesu, moyo wako utaweza kutiririka na moyo wa Yesu. Moyo wako ukitiririka pamoja na moyo wa Yesu, Yesu atafanya kazi ndani ya moyo wako. You may have concerns, sadness, difficulties and despair. Unaweza kuwa na huzuni, kukata tamaa, chuki, giza, uovu. This city of Samaria where the people are starving to death. Mji wa Samaria watu walikuwa wakiteseka na njaa hadi kufa. Through God, a measure of fine flour, 2 measures of barley, they were sold for a shekel. You see and see this amazing change. Kupitia Mungu kipimo cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli. Kukawa na mabadiliko makubwa. Hatuzungumzii kuhusu Kristo, tunazungumzia ulimwengu wa moyo na kuhusu moyo. Ukiweza moyo wako ukiwa pamoja na Mungu, ukipokea msamaha wa dhambi, Yesu akiongoza mioyo yetu, atafanya maisha yetu yawe na furaha na ya baraka.
Many people were freed from darkness in our church and they were living happy and blessed life. Watu wengi wamekuwa huru mbali na giza, wanaishi maisha ya furaha na baraka. Hata tunaweza kuona Mungu akifanya kazi hata katika ngumu pia. Wakati fulani nilipokuwa nyumbani, I wanted to call the missionary in Philippines, missionary named Nam Kyung-hyun. Nitaka kumpigia simu huyu missionary wa Filipino Nam Kyung-hyun, alafu nikampigia kupitia simu yangu, alafu mtoto wake akapokea simu. Can you pass the phone to your father? Unaweza kumpatia simu baba yako? He's hospitalized now. Amelazwa sasa. Kwa nini? He has dengue fever. Yuko na homa ya dengue. Where is he hospitalized? Amelazwa hospitali gani? He's hospitalized in Philippine Medical Center. Amelazwa katika hospitali ya Philippine Medical Center. So I called the operator. I wanted to connect to the Philippine Medical Center. Hata nikampigia huyo operator ili aniunganishe na hiyo hospitali. Na akaniunganisha na hiyo hospitali ya Philippine Medical Center. I told him to connect me to ICU. Na nikamwambia aweze kuniunganisha na hii chumba cha mahututi, basi peana simu kwa chumba cha mahututi. Nikasema missionary wa Kikolea, missionary Nam. Missionary Nam Kyung-hyun, actually he had been into jungle to preach the gospel there for a couple days. Missionary Nam walienda katika misitu kwa ajili ya kuhubiri injili siku kadhaa. His skin turned dark and tan. Baada ya kulala katika huko msitu, wakati ule ngozi yake kabadilika ikawa kama nyeusi. The local people said, your face color looks just like us and you're turning into like our people. Wenyeji wakasema uso wako unaonekana kama wetu, hata unabadilika kuwa kama sisi. Wakati ule katika mkono wake wa This dengue fever is a very dangerous, contagious disease. Hii ugonjwa wa dengue ni wa hatari sana. Very, critical. Ni mbaya sana. It almost kills everyone who catches that. Na mara nyingi unaua mtu yeyote ambaye amepata ugonjwa. Basi ilikuwa ni hali mbaya hata kuweza kuongea. Anaweza kusikia lakini hawezi kuongea. The doctor, he spoke in Tagalog, Filipino language. Daktari aliongea kwa lugha ya Kidagalo ya Kifilipino. Huyu mtu ataenda kufa tu jioni hii. So Pastor Nam, he could hear but he could not speak. Huyu mchungaji Nam alisikia lakini hakuweza kuongea. So I called him by phone. Basi nikampigia kupitia simu yangu. Please pass me to Korean missionary Nam. Tafadhali umpatie missionary wa Kikolea, missionary Nam, kwa sababu hawezi kuongea. They passed the phone to his wife and his wife answered me. Akampatia simu mke wake akanijibu akasema habari. Alafu mke wake akatambua sauti yangu. She burst into tears. Akaanza kumwaga machozi. Pastor, what do we do now? Mchungaji, tutafanya nini sasa? Pastor, what do we do now? Mchungaji, tutafanya nini sasa? Please don't cry, I said. Tafadhali usilie, nikamwambia, lakini kuendelea alilia. Actually, her husband was almost dead. Hata hivyo mume wake anakaribia kufa. Ilikuwa ni ngumu sana kwa yeye kuishi. Nikamwambia mke wake, why are you crying? Kwa nini unalia? Stop crying. Acha kulia. Do you want something to cry for, want to happen? Je, kuna kitu cha kulia tunataka kitokee? Basi akaacha kulia. Pastor Nam is not going to die. Mchungaji Nam hata kufa. Is that so? Hivyo? Think about this. Nikafikiria kama hivi. Who sent Pastor Nam to Philippines? Ni nani alimtuma mchungaji Nam Ufilipino? Je, ni kanisa Good News? Je, ni Mchungaji Ock Soo Park? Hapana. It's God who sent him there. Ni Mungu aliyemtuma huko. Do you know why God sent him to Philippines? Unajua kwa nini Mungu alimtuma Ufilipino? To preach the gospel in Philippines. Ili ahubiri injili Ufilipino. He has not completed his work to preach the gospel in Philippines. Hajamaliza kazi ya kuhubiri injili Ufilipino. Hata kufa, acha kulia. Then she stopped crying. Na akaacha kulia. Do you think so? Unafikiria hivyo? What do you mean, do you think so? Unamaanisha nini kusema kufikiria hivyo? Hata kufa kwa hakika. Stop crying. Acha kulia. God will let him preach the gospel again. Mungu atamwacha ili ahubiri injili, atakuwa na afya. And I hang up. Na nikakata. Now his wife went to see her husband and began to talk to him. Sasa mke wake akaenda kumuona na akaanza kuongea naye. Mchungaji Park amepiga simu kutoka Korea. And she explained what I had told her. Na akaelezea kile nilichomwambia yeye. The missionary Nam heard what she was explaining. Hata huyu Nam aliposikia wakati anaelezewa, homa yake ikaanza kupungua. She couldn't talk before but he began to talk. Alikuwa hawezi kuongea lakini akaanza kuongea, akaanza kula. The following day, siku iliyofuata, he got discharged from the hospital. Na akaweza kutolewa hospitali. Now he's so healthy now. Sasa hizi ni mtu mwenye afya sana.
Dengue fever is a tropical disease. Ugonjwa wa dengue ni ugonjwa kama wa mlipuko. Very high death rate. Many people they get killed by that disease. Hata ina uwezekano mkubwa wa watu kufa. Watu wengi wanaposhikwa na ugonjwa wanakufa. In my life, katika maisha yangu, I saw God doing things that seemed impossible in my eyes. Nimeweza kuona Mungu akifanya kazi zinazoonekana haziwezekani machoni pangu. Ndio maana ninamwamini Mungu. When we started IYF, we had a lot of difficulties. Tulipoanza IYF tulikuwa na magumu mengi. Last year we couldn't have our offline world camp. Mwaka jana tulikuwa na kambi. Hata wakati huu hatukuwa na kambi. When we organized our offline world camp, lakini saizi tulipoandaa kambi ya mtandaoni, tuliweza kusanya kama watu 500 duniani kote. About 827 pastors around the world, they had gathered in Korea to learn it from us. Hata wachungaji kama 280 waliweza kusanyika ili kujifunza. Ministers of youth, they had come to Korea for our program. Na mawaziri 7 wa wizara za vijana, they had come for our program. Hata wakuu wa vyuo 54 wanataka kujifunza ratiba yetu vile tunaweza kufanya kazi na vijana. Hata serikali nyingi wanataka kujifunza hii elimu ya ufahamu. That is why many broadcasting stations in the United States, they are televising our programs. Maana vituo vingi vya habari kule Marekani wanarusha mahubiri yetu. Nikifikiria hiyo ninashukrani sana kwa Mungu. Sio kwa sababu mchungaji Park anahubiri, lakini kwa sababu Mungu anafanya kazi miongoni mwetu. Na vijana wa IYF wakiona Mungu anafanya kazi miongoni mwetu kwa miaka mingi, kuanzia mwanzoni wa mwezi wa 7, ilikuwa ni wakati wa mvua. We would hold our camp on Haeundae Beach in Busan. Tulikuwa na kambi yetu katika hizi fukwe za Haeundae kule Busan, na wakati huo mvua ilinyesha siku nzima. But right 1 hour before the beginning of our program, it stopped rain. Lakini risali moja kabla ya kuanza ratiba yetu mvua ikaacha, tukamsifu Bwana. It was a program where we gathered 5,000 people on the beach of Haeundae. Ni kama ratiba ya kusanya watu 5,000 katika fukwe za Haeundae. Watu wakija katika hizi fukwe, tens of thousands of people they gathered to see our performances. Na watu kama 10,000 wanakusanyika ili kuonyesha maonyesho yetu. Bichi iliweza kujaa na watu wengi. Na huyu katibu wa Busan, meya, akanipigia simu. Wakati huo alitakiwa atoe kama hiyo ujumbe wa pongezi. Hata akasema mnaweza kuendelea na ratiba zenu. Ndio, tunaweza kuendelea hiyo jioni. Inanyesha hadi wakati huu. Je, inanyesha? Inanyesha pia huku. Je, mtaendelea na ratiba? Ndio, tutaenda kufanya. Uangalie tu vile tutakayoenda kufanya. Hata wakati ule meya alipokuja mvua ikaacha. Tulifanya hivi kwa muda wa miaka mingi. When it's about time we started, the rain would stop about 1 hour ago. Wakati tunapotaka kuanza ratiba yetu mvua ikaacha risali moja kabla. Anyway, they know that all. Watu wakajua sasa kama tukianza kuanza tu mvua itaacha. Hivyo ndivyo tukaanza. So from the following day, we'd go to Bexco and organize our programs. Kuanzia siku iliyofuata kaenda Bexco kwa ajili ya kuendesha ratiba yetu. And thousands of students they would change. Na vijana maelfu waliweza kubadilika. Usually that camp lasted 2 weeks. Hata hiyo kambi huwa inakuwa ya wiki 2. When we first did a camp with a student from United States, we did a camp for 1 month. Kwa mara kwanza tulipofanya kambi na wanafunzi kutoka Marekani, tulifanya kambi kwa miezi 1. Hata kupitia wakati huo watu wengi wakabadilika, wakaamini neno la Biblia, wakalipokea ndani ya mioyo yao walipokuwa moyo mmoja. Sasa hizo wanaweza kuishi maisha imara pamoja nasi. Mungu amesamehe dhambi zetu mioyoni mwetu, magonjwa yanaponywa. Tunaweza kuona kazi nyingi Mungu akifanya kati yetu. Hata tuna shuhuda nyingi kuhusu mambo hayo yote. Anyone can face difficulties or problems in their life. Mtu yoyote anaweza kuwa na ugumu au shida katika maisha yake, lakini ukija mbele ya Yesu, he will get rid of all the sadness in your life. Utaweza huzuni yote kutoka na utaweza kupata furaha ya kweli.
So now the whole world is with us now online. Saizi ulimwengu wote uko pamoja nasi mtandaoni. Our young people from around the world, they are here with us online. Vijana wote duniani kote wako pamoja nasi mtandaoni. I'm so thankful to the Lord. Tunapojifunza mambo hayo na shukrani sana kwa Mungu. Tunapounganisha mioyo yetu pamoja na Mungu. Hekima ya Mungu itakuja juu yetu, upendo wa Mungu, moyo wake mtakatifu utaingia ndani yetu na moyo wetu utabadilika na tutakuwa na furaha. As we continue to send our Good News Corps students around the world, tunapoendelea kutuma wanafunzi wetu wa Good News Corps duniani kote, wanapoendelea na ile tiba, wazazi wao wanafuraha pia, mara kwa mara wananipigia. Mchungaji, mtoto wangu haonekani kama ni mtoto wangu, amebadilika sana. Vijana wengi maisha yao yamebadilika na wamekuwa na furaha. Wapendwa, I hope you'd all become happy through the grace of God. Ninatumai wote muwe na furaha kupitia neema ya Mungu na baraka za Mungu zitilike maishani mwako. Tuombe. Holy Father God, Baba mtakatifu, please bless IYF. Tafadhali ubariki IYF. That our young people grow precious and become the worker of the world. Vijana wawe wa thamani na wafanye kazi ya neno. Get rid of the difficulties and sadness that they face in their lives. Waweze kuwatoa katika ugumu na shida wanazokutana nazo, waweze kutiwa nguvu kupitia neema yako. Hata waweze kubariki wote waliopo hapa. Asante Bwana. Katika jina la Yesu nimeomba, amen. Thank you very much everyone. Asante sana kila mmoja.